y todos bienvenidos a un buen consejo este miércoles, Noche de Jóvenes, donde vamos a estar acompañados con una entrevista. Vamos a estar entrevistando a una joven que se llama Stacy Apolinar, que ahorita en unos minutos nos va a acompañar, pero muchas gracias por asistir este miércoles otra vez. Um, Vamos a estar entrevistando, como mencioné, Stacy Apolinar, que es intern, es una joven con la organización que hablamos de la última semana, que se llama La Voz de la Gente del Campo, a.k.a. Rural People's Voice. Nos va a compartir un poco sobre su experiencia y cómo les está yendo organizando como una joven en la comunidad, especialmente en esta parte del sur de Wenatchee. Pero antes que empecemos, vamos a darles las gracias otra vez a nuestros patrocinadores que siguen siendo Chillin Beauty, Molina Healthcare, the Community Foundation de North Central Washington, Latino Community Fund of Washington State, Group Health Foundation, Washington State Department of Health, Community Health Plan of Washington, Chelan Douglas Health District, la Coalición de Servicios Comunitarios, en Lower Valley Credit Union. Muchas gracias a ustedes y a muchos otros patrocinadores y seguidores, miembros de la comunidad que nos siguen apoyando en nuestros triunfos para hacer cosas mejores para nuestra comunidad. Aquí seguimos con la lucha. Y otra vez, igual siguen subiendo los casos de COVID. Queremos parar la contracción y ojalá ustedes puedan seguir usando sus mascarillas. Si no se han vacunado, por favor, vacúnense y acompáñanos el 29 de este mes de octubre para nuestra caravana, donde vamos a tener vacunas, distancias de comida y mucho más, mucho más vendedores. Y vamos a tener eventos chiquitos también como mercaditos, donde vamos a tener folletos aquí en la página de Facebook. No se olviden que también este sábado, el 22 de octubre, vamos a tener nuestra fiesta del bloque y boleta. Entonces, por favor, vengan. Es de mediodía a las 3 de la tarde en el Parque Metao. Y vamos a tener premios, brincolín, tacos, muchas cosas más. Por favor, traigan sus niños, traigan sus esposos, sus esposas, vengan, coman unos tacos ricos de Freddy's Kitchen. Aquí vamos a tener de todo. So, más que nada aquí vamos a traer a nuestra invitada Stacy. Hi Stacy, bienvenida a Un Buen Consejo. Aquí apenas di la introducción. So aquí Un Buen Consejo, we give COVID numbers, estamos dando información de COVID y claro, entrevistamos a jóvenes cada miércoles. We do interviews for our young folks and other guest speakers every Wednesday. So we are blessed to have you here. Thank you so much for joining us. How are you doing today? Good, how are you? Awesome. I'm great. I'm excited. We have a lot of fun things coming up, but first, tell us a little bit about yourself. What are you involved in, your schools, anything you'd like to share? Well, right now I'm 16. I go to WestSide High School. I'm a junior. With you guys at Rural People's Voice, it's super exciting. Yeah, I'm just getting ready for my future right now. I'm just seeing what comes up. That's awesome. Yes, I'm always so pumped to keep interviewing young people, especially our lovely interns. So like you said, so if it's okay with you, I'll translate it in Spanish. Yeah, that's fine. Okay, so Stacy apenas nos contó que tiene 16 años, está yendo a la preparatoria WestSide y también es un intern o una organizadora joven aquí con La Voz de la Gente del Campo, o a.k.a. Rural People's Voice, y nos está ayudando en muchas cosas y ahorita nos va a platicar un poquito más sobre qué está haciendo. So, Stacy, I hear there's a block party happening. Can you tell us a little bit about it? Yeah, it's happening this Saturday. It's an opportunity for people to meet their local candidates and just see who they want to vote for and who they want to meet. And also we're going to have free food, music, lots of things that are open for the entire family. We just want anybody in the community to come out here. We'll be happy to see you guys. Yes. Very true, very true. So, en español, Stacy apenas nos explicó un poquito sobre que los conté hace ratito, pero vamos a tener una fiesta del bloque y
donde vamos a estar invitándoles a ustedes que traigan sus boletas si están registrados para votar. Y como Stacy dijo, van a poder conocer los candidatos de todos lados que van a estar aquí postulando para una posición local. Vamos a tener comida gratis, tacos, la pica chica y muchos premios para los niños. So, vengan y como dijo Stacy, todos están bienvenidos. Queremos que todas las familias vengan. Yeah, so thank you for the invitation. So now, if it's okay, we'll move on to more questions, a little bit about your work, just what you're doing with your internship, if that's okay. Yeah. Awesome. So why did you decide to be a part of this internship, or what led you to apply? Well, I remember working cherries when I was younger, and obviously that's a really important part of this town. But I feel like I wanted to do more, and I wanted to help more people, and I didn't really think opportunities like this were available towards people like my age or with my skill set. But like doing this, I've seen how much opportunities and how much people in this community want to help people, and it's just so amazing seeing these new parts of this town that I never really knew existed. Awesome. Yes, I couldn't agree more. Yes, like you said, cherry work is so important. All work in agriculture just as important as any job. And it's just as essential. But yes, we're grateful to hear that you are enjoying this opportunity. Pero otra vez en español, la pregunta era, ¿por qué te interesó para aplicar a esta posición? Para ser organizadora. Y Stacy nos comentó que antes trabajaba en la cereza. Sorry, could you specify? Did you sort? Did you pick? I was a factory worker. I just sorted. Oh, I was a packer. So en el empaque, so Stacy trabajó en el empaque como empacadora y pues sí, toma mucho esfuerzo y mucha energía para estar trabajando en la cereza o donde sea laboral. Y sí, es muy importante para nuestra comunidad, pero también Stacy nos comentó que quería hacer más. So, por eso aplicó y estaba sorprendida que iba a haber oportunidades para jóvenes de su edad y con el skill set, con sus habilidades. Pero sí, hay mucho que hacer en nuestra comunidad, como Stacy dijo. Y sí, siempre hay muchas cosas y muchas personas que quieren hacer buenas cosas aquí. So, that's great to hear. Thank you for sharing. So this is more personal. What is your favorite part of the internship so far? Of the intern, it's gotten me a lot out of my like comfort zone. Like just having to talk to so much strangers and like so much different people. It's scary, but I feel like it's an important part that I need to do with I don't know, just growing up and just having the opportunity to to just meet people is such an honor and just so cool to be able to do that not a lot of people can do. Wow, sorry, I'm like taking notes because I'll forget. Cool. So, en español la pregunta era, ¿qué es su parte favorita hasta el día de hoy de esta posición como organizadora? Y dijo que pues ahorita es el aspecto que cuando está platicando con gente nueva, cuando está platicando con extraños, es algo que le hace salir de su zona de confort, de conformidad. I don't know. How would you say comfort zone? I don't know, like I don't know. Well, sí. Es algo que pues no está acostumbrada a hacer, es algo nuevo y toma mucho valor y mucha energía. So, es algo grande, Stacy. There's nothing small to sell yourself short at talk to strangers. Pero sí le encanta pues conocer a nueva gente y los otros jóvenes que está trabajando y hasta en ella misma está mirando mucho growth, mucho crecimiento entre ella misma. So, también nosotros lo vemos y estamos muy orgullosos. We're very proud of all the growth you're showing. So, it's awesome. So our next question is, what do you hope will change with your work and the work the other interns are doing in your community?
I just hope people in this community feel more loved, I guess, and just the chance to see that there's so much people out there, especially so close near them, that want to help them and that want to hear them and want to listen to them, because their voices are always important, no matter how trivial the idea is. It's always necessary to be heard, and we want to hear you guys. Yes. Oh, so much good stuff. So much good content. I know. Even with the event, sometimes we don't really see a lot of free events. So even Yeah. the block party for it being free for people and like not having to pay, or just being able to come out into your own neighborhood and be like, hey, there's a party. It's free too. I think that's so true. And especially when you're talking to people on their door, that's awesome, impactful work just to being heard. You're like their therapists. Kind of. But en español la pregunta era que qué espera que cambiaría en su comunidad con el trabajo que está haciendo Stacy y los otros jóvenes, y mencionó que ojalá la gente nomás se sienta amada, que se sienta valorada y que se sientan pues que más gente está escuchando, no están solos. Y hay más gente afuera que sí les importa su bienestar y están abocando para su bienestar, y que siempre va a haber gente que piensa que es necesario que deberíamos estar escuchados y que deberíamos atender una voz. So, you're super wise for your age, Stacy, so thank you for your great words. um, our our next question is our special question that we'll have an activity for at the blog party. But if you could wave a magic wand and something about Wenatchee would be better, what would it be? I hope there would be less division in our community. I know a lot of Hispanic people, especially in our community, feel very separated from specifically these voting things, because we're always like the brunt of it. We're always like the last part of it. But I think there are a lot of chances that people can take to feel more included in this community, because for a while we've been, I don't know, kind of exiled, and that doesn't seem fair, because our voices are just as important as anybody else in this community, no matter what kind of work we do or what our income is. It's always important, and right now, especially with the elections coming up and with so much game-changing things happening right now, it's important that all of our voices are heard, no matter no matter what, really. Oh, yes, all voices must be heard and valued. So la pregunta en español era que si podría cambiar algo, Stacy, de su comunidad, donde de Wenatchee, con una vara magia. Ella quisiera que hubiera menos división, especialmente estamos mirando que con estas elecciones, con cada elección, los hispanos o nuestra comunidad latina siempre está dejado hasta el último, como afterthought, o pues sí, para el último. Entonces, no debería ser así, especialmente con nuestros representantes. Y ella quiere que haya más oportunidad en esta comunidad, que para todos nuestros vecinos, para nuestra familia y amigos, donde no importa qué es tu trabajo, no importa cuánto ganas, pero siempre deberías tener tu voz escuchada y mereces una voz en cada lugar. Sorry if I kind of got lost in translation, but I hope that captures what you said. Yes, Stacy es una chica muy inteligente y muchas oportunidades. So our second to last question today is, how has COVID impacted your community or you in your life? In this show, it started because families were really disconnected from COVID resources, and we still want to hear how it's impacting you or how it impacted you. It's obviously impacted everyone. It's changed how we all act. I think specifically in my family, there's
there's always a lot of confusion with what the right information is. I know at the beginning, my mom, she believed everything she saw on Facebook, and we we had a lot of conversations because it's hard when you're hearing so much conflicting information from so much different sources that you trust or everything, because it's very easy to fall into these very specific beliefs and just get trapped into them. So I think just learning how to voice our opinions and how to properly convey what we think, because I know I have to talk to my family a lot about their opinions and their beliefs, and it's always complicated, but I feel like we've grown a lot from it because it's given us a chance to talk a lot more. And I know that's something that we didn't really do before, but this is a whole new opportunity that I don't think I would have ever gotten in a different lifetime. So, so I know a lot of families have struggled with COVID a lot more than we have, but it's a unique place to be, and we've been trying to make the most of it, I guess. Oh, that's the best you can do. Yeah, it's so totally fair. And yeah, I think it's super easy to minimize our own experiences. We're like, oh, people have it worse, but yeah, you went through a lot, and it's okay to recognize that, even though yes, people go through different levels of severity things. It's like you said at first, it impacted all of us. So thank you for sharing. So, en español preguntamos cómo le ha impactado COVID a su familia, porque este programa empezó por dar información sobre COVID, qué está pasando en nuestra comunidad. Y Stacy mencionó pues, que sí nos ha afectado a todos. Y desde el principio era muy difícil para saber qué creer, porque había mucha información de todos los lados. Y como mencionó, como muchas de nuestras mamás, la mamá de Stacy también miraba en el Facebook y ya sí, había mucha información falsa. Entonces sí, era muy difícil para navegar toda esta información, pero ya estamos en otra época, ojalá ya saliendo despacio de la pandemia. Pero sí, dijo también que fue una oportunidad muy única en esta vida para que se pueda conectar con su familia un poquito más. Mencionó que no, que su familia no fue afectado muy grave, que gracias a Dios, pero que sí era algo único, que podía platicar más con su familia y conectar con ellos. So, thank you for sharing again. And on to our last question of this interview. In honor of the name, Un Buen Consejo, what is your words of wisdom of the night? I think I think there are always people out there, even if you don't meet them yet, that care about you and want to help you, like that would be willing to drop a lot of things to help you. And even if right now you don't think you've met that person, you probably have, and you just haven't voiced your how much love you have for that person. And I think just talking about how much you care about a person, it shouldn't be, I don't know, that thing. Yeah, there are people out there that love you, and you should voice your love for other people too, even if it seems vulnerable. Yes, being vulnerable is so hard and so special too. I don't know how to say that in Spanish. I said vulnerable. Yeah. Well, sí, el buen consejo de Stacy de esta noche es que nunca, pues que sepas que hay alguien allá afuera que te va a querer, te va a apoyar y te va a dejar todo lo que está haciendo para ir a tu asistencia y sí vas a encontrar a esa persona. Entonces que seas paciente, que no pierdas ese hope, que si todavía no los has conocido, tal vez no, pero tal vez sí ya has conocido a esa persona y estás esperando para que algo pase, pero sí, mantente conectado, and so much more. Thank you so much, Stacy, again, for sharing these amazing words of wisdom and your amazing answers. You're clearly too smart to move.